Yeah. So coming to the syllabus, day before yesterday, I have explained you about the J visual VM, right? And then we have been moved to JVM, GC and all. And also we have discussed about the thread dump as well. Okay. So let me continue with the heap dump and GC analysis and Jenkins today. Okay. Tomorrow I can take it up this app dynamics. Okay. So tomorrow I will cover app dynamics and report preparation. Tomorrow these two things I will cover tomorrow. Okay. So next one. We have seen how to take the thread dump, when we have to take the thread dump, how to analyze the thread dump and all. Like similarly, we need to take the heap dump and we need to generate the HTML report and we need to analyze it. Okay. So now we'll see how we can take the heap dump, when we need to take the heap dump. Okay. How to analyze it. Okay. So these things and all we'll see now. Okay. Let me open the JVisual VM. So actually you can take the heap dump in two ways. Okay. So one is you can go to program files here, you can go with Java, okay, go to Java, go to JDK and open your visual VM in bin folder. So you can see JVisual VM, double click on that. Meanwhile, let me open the paint as well. So when we need to take the heap dump, that is the first question. Okay. So people they'll ask you in the interview, okay. So enduku teeskovali heap dump ni, when we need to take the heap dump. So heap dump is nothing but, so that will talk about the memory. Okay. So ఇప్పుడు మీ దగ్గర మనీ ఉంది, ఓకే, మీరు బయటకు వెళ్తున్నారు, యు ఆర్ క్యారింగ్ సంథింగ్ మనీ విత్ యూ. ఓకే. సో ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఖర్చు పెట్టారు, రైట్? సో ఐటమ్స్ కొన్ని ఉంటారు. ఐటమ్ 1 ఎంత డబ్బులు పే చేశారు, ఐటమ్ 2 ఎంత ఖర్చు పెట్టారు, ఐటమ్ 3 ఎంత ఖర్చు పెట్టారు. సో వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ ఏం చేయొచ్చు, అన్నీ ఒక దగ్గర రాసుకుంటే యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో ఐటమ్ 1కి ఇంత పెట్టా, ఐటమ్ 2కి ఇంత, లేదా రెస్టారెంట్లో ఇంత ఖర్చు చేశారు. సో ఇలాగ మనకు తెలుస్తుంది. లైక్ హీప్ కూడా, హీప్ మెమరీ కూడా. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ ద టెస్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ మనం ఏమేమి మొత్తం చెప్పాను మీకు, రైట్? సో ప్రోగ్రామ్ రన్ అయినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, మెథడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, క్లాసెస్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో వాటన్నిటికీ మనం మెమరీ అసైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని చూసాం, రైట్? సో మెమరీ వేటికి ఎంత అసైన్ అయ్యింది, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయినాయి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ క్రియేట్ అయినాయి. సో అవన్నీ మనం వీ కెన్ సీ ఇన్ ద హీప్ డంప్. సో ఎప్పుడు హీప్ డంప్ తీసుకోవాలి అంటే, సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్. సో ఫస్ట్ వన్, వెన్ వీ నీడ్ టు టేక్ ద హీప్ డంప్. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్, OOM ఎక్సెప్షన్. సో OOM ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ. ఓకే. సో అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ అంటాం. అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎప్పుడైతే మనకు వస్తుందో అప్పుడు సో వీ నీడ్ టు టేక్ ద హీప్ డంప్ అండ్ వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ద హీప్ డంప్. Of memory exception వచ్చినప్పుడు కూడా two ways we can do. Okay. So first we can increase the heap space. We can increase the heap space. Second one, we can analyze the heap dump by taking heap dump. We can take the heap dump and we can analyze it. We can take heap dump and we can analyze it. OOM exception వచ్చింది. Let us assume now you ran a test మనం రన్ చేస్తున్నాము from the JMeter. So in the log you have seen that OOM exception. మీకు లాగ్స్ కూడా తెలుసు ఎలా చూడాలి అని JMeter లో. So there you are saying out of memory error. So then what we need to do from our end? So first option, so increase the heap space. How we can increase the heap space? Go to your JMeter. So where it is there? So in my case JMeter is there in the E drive. This is the JMeter. Double click on that. Double click on the bin folder. Here you can see jmeter.bat. Windows, right? Windows batch file. Windows executable file, right? So దీని మీద double click చేయకూడదు. You need to right click on that. So right click on that and click on the edit. Okay, don't double click on that jmeter.bat. If you double click on that one, so JMeter అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. So we are not opening the JMeter. So we are trying to edit the properties. So click on the edit, or you can open that in the notepad. Okay. So in this
in this file you need to search for the heap అని ఉంటుంది, దాని గురించి search చేయాలి. You can see, scroll చేయండి, here you can see heap, right? So this is the place where you can increase the heap size, right? So we are getting the out of memory error, so therefore we need to increase the heap space or heap size, right? So మనం బయటకు వెళ్ళాము, ఓకే, షాపింగ్కి దేనికో దానికో వెళ్ళాము, లిమిట్ ఎంత పెట్టుకున్నాం, 5000 అని పెట్టుకున్నాము, ఓకే, యూనో. సో మనకి 5000 కన్నా ఎక్కువ నువ్వు షాపింగ్ చేసావు, ఓకే, నీ క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డు ఇచ్చావు, 5000 లిమిట్ పెట్టావు దానికి నువ్వు, ఓకే, వాడికి ఇచ్చి పిన్ కొట్టంగానే 5000 లేదా 6000 అని నువ్వు ఎంటర్ చేసి ఉంటావు, లేదా వాడు ఎంటర్ చేసి ఉంటాడు. 6000 ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వదు. ఎందుకు? యూ హ్యావ్ సెట్ దట్ మ్యాక్సిమం లిమిట్ యాజ్ 5000 ఓన్లీ, okay, but you are trying to initiate the transaction with 6000 here. So in our case you are crossing the limitation, so therefore the transaction cannot be succeeded. So it will throw a message saying that transaction is declined, so because of the what we call the money limitations. Same ఇక్కడ కూడా మనకి, సో మనం హీప్ స్పేస్ అనేది తక్కువ సెట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, it will throw out of memory error. We do not have the memory, out of memory error and throw this thing. Okay, so then what you need to do, you need to come to this JMeter and you need to increase the heap space. See, this is the place where you can increase the heap space. Okay, so parameters ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, XMS, XMX. Okay, so XMS is the minimum, XMX is the maximum size. Okay, so if you are getting the out of memory error, then you need to increase the maximum heap size. Maximum heap size we need to increase. ఈ 1G ప్లేస్లో నేను ఎంత ఇవ్వచ్చు, 100G ఇవ్వచ్చా, 200G ఇవ్వచ్చా, ఎంత ఇవ్వచ్చు మ్యాక్సిమం అంటే maximum 80% of your RAM you can give. Okay, see my RAM is 8GB RAM mission. Okay, if you go and you can check about your PC, so here you can see the RAM size and all, right? So my RAM is 8GB mission, 8GB RAM. So yeah, so 8GB mission. So 8GB mission కాబట్టి నేను ఎంతవరకు maximum heap size ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ, I can go maximum 80% of 8GB. Okay, so 80% of the 8GB అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి, you can take the calculator and you can calculate it, right? So maximum మనకి ఎంత ఉంది, 8GB ఉంది. So 8 into, okay, how much percentage we can give, 80%. 80% means 0.8. Okay, so calculate that, 6.4. So that means you can give around 6 or 6.4 you can give here directly. Instead of 1 you can edit this and you can keep 6.4 or 6 you can give. Okay, so like that you can increase the heap size. Then controllers చేయండి, చేంజెస్ చేసిన తర్వాత నేను చేంజెస్ చేయలేదు, మనకి ఎప్పుడైతే అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ వస్తే అప్పుడు మాత్రమే యూ నీట్ ఇంక్రీజ్ ద మ్యాక్సిమం హీప్. ఓకే, సో అక్కడ ఏదైనా నంబర్ మార్చినప్పుడు డూ కంట్రోలర్స్, ప్రెస్ కంట్రోలర్స్, సేవ్ ఇట్ అండ్ దెన్ క్లోజ్ ఇట్ అండ్ అగైన్ రన్ యువర్ JMeter. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ ఓవర్కమ్ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ you in the interview. Okay, so I have a scenario. In my scenario I am running the load test. After some time, right, first smooth ga test run ayindi, after some time so I am getting the out of memory error. What I can do, what is your approach, how I can overcome that particular issue? Like that the people they will ask you in the interview, right? So whenever you are getting the out of memory error, so first thing, so what we need to do, we need to increase the heap space or heap size and we need to check it out. Ekkada increase cheyali, JMeter.bat. Okay, so right click on that one, edit. Okay, and you need to search for the heap. Okay, heap lo manam chustam, right? So దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, go with the edit and okay, search for the heap or else you just scroll down, here you can see heap. ఇక్కడ మనకి XMS is the minimum, XMX is the maximum, so we need to increase the maximum space. Okay, so maximum space ఎంతవరకు ఇవ్వచ్చు, 80% of your RAM. That is also the people they will ask you in the interview. Remember that one. అలాగే మీరు స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇఫ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి, ఇఫ్ నాట్ డిఫైన్డ్ హీప్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ నాట్ డిఫైన్డ్ హీప్, హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ద సేమ్ ప్రాపర్టీస్. హీప్ ఈక్వల్ టు XMX ఈజ్ 1G అండ్ XMX ఈజ్ 1G. సో పైన మీరు 6 అని పెట్టారనుకోండి మ్యాక్సిమం, హియర్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు డిఫైన్ మ్యాక్సిమం యాజ్ 6.
ఓకే. సో ఇక్కడ మార్చాలి, అట్ ద సేమ్ టైం పైన కూడా ఇక్కడ మార్చాలి. సో ఈ రెండు చోట్ల మీరు మార్చండి. ఓకే, మార్చిన తర్వాత యూ జస్ట్ సేవ్ ఇట్ అండ్ క్లోజ్ దిస్ వన్ అండ్ దెన్ రన్ యువర్ JMeter. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఓవర్కమ్ దట్ ఇష్యూ. అండ్ సెకండ్ వన్, మనం ఆల్రెడీ హీప్ మ్యాక్సిమం సైజే వాడుతున్నాం. అయినా వీఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్, రైట్? సో వీఆర్ యూజింగ్ ద maximum heap, right? So then also we are getting the out of memory error. Then what we need to do ante, we need to take the heap dump and we need to analyze it, okay, to find out the root cause. And also మనకు అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ రావడం లేదు, రైట్? సో అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ రావట్లేదు. తర్వాత మన హీప్ సైజ్ మాత్రము ఎలా ఉంది, ఇలాగ కంటిన్యూస్గా పెరుగుతూనే ఉంది. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ టు డౌన్. యాక్చువల్గా బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇఫ్ యూ సీ, సో హీప్ బిహేవియర్ ఈజ్ లైక్ దిస్. సో ఇలాగా పోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలాగ పోతూ ఉంటుంది. హీప్ సైజ్ అనేది ఇట్లా పోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం చూస్తే మన హీప్ సైజ్ మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలా పోతా ఉంది, ఇలాగ స్ట్రైట్ లైన్ పోతూ ఉంది, రైట్? సో వీఆర్ గెటింగ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. So whenever you are seeing the heap size, heap graph like this, let me show you JVisual VM also, you can see here, right? So I want to చూపించాను మీకు. I don't know how many of you are practicing and all. Okay, so click on the monitor. So here you can see heap graph. See, heap graph అనేది stable గా ఉంది, ఇంక్రీజ్ అవుతా పోయింది, రైట్? సో ఇట్లా కంటిన్యూగా ఇంక్రీజ్ అవుతా పోకూడదు. See, heap డౌన్ అయింది ఇక్కడ, రైట్? హీప్ డౌన్ అయింది, దట్ ఈస్ అ గుడ్ సైన్. సి, డౌన్ అయింది, మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతా పోతుంది. ఓకే, సో మళ్ళీ డౌన్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద గుడ్ సైన్, రైట్? ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజ్, ఇలా స్పైక్స్ అనేవి ఉండాలి మనకి హీప్ గ్రాఫ్లో. అలా లేదు, కంటిన్యూగా ఇట్లనే పెరుగుతూనే పోతూ ఉంది అంటే, సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఇష్యూ అవుట్ దేర్. ఓకే, వీ కెన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ అవుట్ దేర్. ఓకే, సో మనం షాపింగ్కి వెళ్ళాము, కంటిన్యూగా ఖర్చు పెడతానే పోతున్నాము, రైట్? ఒకనొక పాయింట్ దగ్గర మనం ఏమవుతుంది, మన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు అయిపోతాయి, రైట్? సో అలాగే ఇక్కడ కూడా హీప్ మెమరీ చూడండి, కంటిన్యూగా ఇంక్రీజ్ అవుతానే పోతా ఉంది. ఓకే, ఇంక్రీజ్ అవుతానే పోతానే ఉంటే ఏమవుతుంది, మనకి అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ రన్ చేస్తుంది. సి, కొద్దిసేపు తర్వాత ఏమైంది, జీసీ రన్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడైతే మనకి డౌన్ఫాల్ అయిందో అక్కడ జీసీ రన్ అవుతుంది. వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ క్లియర్ ద మెమరీ. సి, డౌన్కి వచ్చేసింది, మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ గుడ్. ఓకే, ఇలాగా స్పైక్స్ అనేవి వస్తాయి. అలా స్పైక్స్ రావట్లేదు, కంటిన్యూస్గా మన గ్రాఫ్ అనేది ఎలా ఉంది, హీప్ గ్రాఫ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ దిస్, కంటిన్యూస్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇలా ఉందంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ సైన్ అండ్ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఎలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, సో వీ నీడ్ టు టేక్ ద హీప్ డంప్ అండ్ వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ద హీప్ డంప్. ఓకే, నౌ విల్ సీ హౌ వీ కెన్ టేక్ ద హీప్ డంప్. Okay, you need to remember this one as well. When we need to take the heap dump, like that the people they will ask you in the interview. So whenever we are getting the out of memory action, so at that time we can take the heap dump and we can analyze it. And whenever we have seen the heap dump like this, so continuously it is increasing and we are not seeing the behavior like this zigzag manner, right? Or spikes manner, we are not seeing any spikes and all. Continuously the graph is increasing linearly like this. So then we need to take the heap dump and we need to analyze it. Okay. So another question is how to take the heap dump. Okay, so thread dump, heap dump, GC dumps and all, everything you need to take in server. Okay, application server lone manam teeskovali. Okay, so in some cases you do not have the authority to access the server directly. కొన్ని సార్లు మనకి కొన్ని కంపెనీస్లో సర్వర్స్ని మనం యాక్సెస్ చేయలేము, మనకి పర్మిషన్ ఇవ్వరు. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, we need to ask our DevOps team to generate the thread dump, heap dump and GC dumps and ask them to share the files with you. Okay, so that is the simple thing. మనం DevOps అని అడిగితే వాడే జనరేట్ చేసి మీకు ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, దట్స్ ఆల్. If you are having the access to the server, then you can take the thread dump, heap dump, GC dumps and all. Okay, so let me show you how you can take the heap dump in your mission. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు హీప్ డంప్ అని ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ మీరు జస్ట్ మీరు క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ టేక్ ద హీప్ డంప్. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ప్రాసెస్ టు టేక్ ద హీప్ డంప్. ఓకే, సో హీప్ డంప్ అని ఉంటుంది మనకి, మీరు దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు హీప్ డంప్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద మానిటర్. సో ఇక్కడ హీప్ డంప్ ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు హీప్ డంప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో హీప్ డంప్ ఈజ్ క్రియేటెడ్. So this is not the correct process to take the heap dump and all.
Okay, లేదంటే jvisual VM మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, you can take the thread dump, you can take the heap dump, right? So you can take the snapshots. Okay, so that is also correct, not correct process. Okay, so how we can take the heap dump? Okay, so మొన్న చేసినట్టు we need to open the command prompt, right? Open the command prompt in your mission. Actually we need to open that in the application server. Here we do not have any application servers, and also therefore we are trying to create the heap dump in our local. Okay, so use the same command in Linux mission or else in Windows mission, anything is fine, you can. Okay, so ఇప్పుడు ఏ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి, how I can take it out the heap dump. Okay, so jmap is the command. Okay, so jmap is the command, use space hyphen, we are taking the dump, so that is in the format of, so ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందనేది కూడా మనం డిఫైన్ చేయాలి. This is the predefined format, you can take this as a syntax, comma file equal to, up to here whatever I have been typed here, so this is the predefined syntax. Okay, so దేనికైనా ఏ అప్లికేషన్ అయినా ఏ మిషన్ లో అయినా you need to follow the same thing only. So jmap is the main command and this is the format, hyphen dump, okay, colon format equal to b comma file equal to. Okay, so here we need to provide the path where we are going to generate the heap dump. Heap dump మనం ఎక్కడ జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో then path here. So I am going to generate the heap dump in July batch in dump folder. Okay, you can give any name, not an issue. ఈ ఫోల్డర్ లో నేను జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. So let me copy this path and go to command prompt and you can paste over here. Okay, so till dump ఇది folder name. Okay, ఈ folder name లోపల I want to create one file. Okay, heap dump file, give slash and provide the heap dump name here, right? So I am giving like Samsung Pay, you can give anything. Okay, generally application name మనం ఇస్తాం ఇక్కడ. So today date is 22/08/2022 _1 dot. Okay, so the extension is hproof dot hproof. In the interview people they will ask you what is the extension of heap dump. Okay, you need to say hproof అని చెప్పాలి, right? So then give space and ఏ అప్లికేషన్ కి మీరు తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, ఇలా this is the general command. Okay, so ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి మీరు ఏ అప్లికేషన్ కి హీప్ డంప్ తీసుకుంటున్నారు, so that application process ID we need to give. Okay, so thread dump కూడా చెప్పాను. So for thread dump also we have taken the process ID of our application. Like similarly to the heap dump also we need to take the process ID of our application. How to take the process ID or how to know the process ID? Go to the task manager and click on the more details, click on the performance, no, click on the details. Okay, here you can see applications what and all are running in your mission and process IDs and all. Now I am going to take the snapshot, heap snapshot for this JVisual VM. So I am taking this java.exe or this one java.w.exe. Let me take 4328. Okay, so what is the process ID? 4328. Enter this 4328. Okay, so basically అయితే మనం మన application process ID ఇవ్వాలి, so that you can find out. Okay, in application server. If you are not able to find out, then what you can do? So you can request DevOps team to share the process ID. So all is there. Okay, so that is the command. So just click on the enter button. So then you can see here if the command is correct, it will show like dumping for heap 2 అని చెప్పి మీరు ఇచ్చిన path చూపెడుతుంది. So heap dump file is created, right? We have taken the heap dump successfully. So మీకు ఏదన్నా మీరు రాసిన కమాండ్ తప్పైతే it will throw an error. Okay, so this is the command and how to take the heap dump. So now go on check. You can see Samsung Pay 2022/08/2022 _1 dot hproof. You can see type of the file hproof file. Okay, and you can see size 70 MB. అదే thread dump తీసుకున్నాం మనకి, you can see only 7 KB and the size is very high. Always heap dump size is very high. Okay, so what we need to do, we need to zip it. Okay, దీన్ని మనం zip చేయాలి. Right click on that and go to send to and click on this compressed folder. So we are going to compress that one by zipping it. Okay, so we need to zip that one. Next, way to analyze this one. So మనమైతే హీప్ డంప్ తీసుకున్నాము, దాన్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి. సో థ్రెడ్ డంప్ తీసుకున్న తర్వాత మనం HTML రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసాం కదా, లైక్ సిమిలర్లీ you need to generate the HTML report by using this file, hproof file.
Okay, so how you can generate, where you can generate it. Okay, so heaphero.io, heaphero.io, this is the tool, online tool, so which we can use and generate HTML report for heap dump. Okay, so you can see choose to file here, click on that one. Okay, so browse where is your file and all. This is my file, Samsung Pay 2022 underscore 1.zip. Click on open, click on analyze. That's all. So it will take some time to analyze your heap logs and all. So then it will give you HTML report, right? So let us wait for HTML report. It will take some time. Yeah. So this is the heap report. Okay. So heap statistics lo, heap report lo manam em chudali, what and all things we need to consider. Okay, let me give you the go through on that. Okay, please listen carefully. Here you can see heap statistics. మీరు టోటల్ హీప్ మెమరీ ఎంత యూజ్ చేసుకున్నారు, యూ కెన్ సీ హియర్ టోటల్ సైజ్. సో ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ 47.75 MB. ఓకే, ఎంత వాడుకున్నాం మనము. సో ఇన్ దట్ మెమరీ హౌ మెనీ క్లాసెస్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్, ఎన్ని క్లాసెస్ క్రియేట్ అయినాయి బ్యాక్ ఎండ్, ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయినాయి, ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అయినాయి. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ సీ హియర్. అండ్ ఆల్సో మెమరీ వేస్టెడ్, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ మచ్ మెమరీ వీఆర్ యూజింగ్, ఇంత మెమరీ మనం వాడుతున్నాం. ఈ మెమరీలో యూ కెన్ సీ అవుట్ ఆఫ్ 47 MB 13 MB గాట్ వేస్టెడ్. అంటే మొత్తం మనం వాడుకోలేకున్నాం ఓకే, సో 30 దాన్ని ఏమంటారు 47లో 13.73 MB వేస్ట్ అయిపోయింది. అంటే సో వేస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఎందుకు మెమరీ వేస్ట్ అయింది, ఓకే, ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ వలన మనకి మెమరీ వేస్ట్ అయింది. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో దేనివల్ల మనకి మెమరీ వేస్ట్ అయింది, ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే ఆబ్జెక్ట్స్ వల్ల మెమరీ ఎంత వేస్ట్ అయింది, అర్రేస్ అయితే అర్రేస్ వల్ల ఎందుకు వేస్ట్ అయింది, స్ట్రింగ్ అయితే స్ట్రింగ్ వల్ల ఎంత వేస్ట్ అయింది. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో 13.73 MB is nothing but 29%. This is very very high. Okay, so this is very very high, this percentage. ఇంత పర్సంటేజ్ మనం యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. సో 5% we can accept, up to 5%. So more than 5% we cannot accept. Okay, see here wasted memory we have 29%. So you can log this as a defect. Okay, so దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, you can take the screenshot and you can log one defect on this. ఒక ఈమెయిల్ని మనం పంపించచ్చు. ఓకే, సో ఏమని పంపిస్తాము, ఓకే, సో వీ హ్యావ్ సీన్ ద హీప్ ఇష్యూస్. Okay, so while analyzing the heap dump, I have identified that so almost like 29% of the memory got wasted. So dev team, please can you please concentrate on this one. Okay, and cheppi you can attach the screenshot and you can send one email to dev team and your manager and all. Okay, so ilaga, so we need to identify so what and all things over there, em unnaya akkada. Okay, is there any issue with that? Okay, this is the issue. 29% అనేది మనకి మెమరీ అనేది ఇంత వేస్ట్ అవ్వకూడదు. సో దిస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మెమరీ వీ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ లాగ్ వన్ డిఫెక్ట్ ఆన్ దిస్. అండ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను హౌ మెనీ క్లాసెస్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. సో మనకి బ్యాక్ ఎండ్ క్లాసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి, మెథడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, రైట్. సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్, స్ట్రింగ్స్ అవుతాయి, స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి, ప్రిమిటివ్ అర్రేస్ ఉంటాయి. సో మెనీ విల్ బి దేర్. ఓకే, కోడింగ్ రాసినప్పుడు వాళ్ళు ఎన్నో రాసి ఉంటారు. ఈ ఇంట్ అంటే ఏంటి, స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, లాంగ్ అంటే ఏంటి, క్యార్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, మెథడ్ ఏంటి. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, మనం సీనో, జావానో, C++, పైథానో నేర్చుకుంటే అప్పుడు మనకి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇన్ దిస్ సెక్షన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ లైక్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్, హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మెమరీ క్యాన్ బీ కన్జ్యూమ్డ్ బై దట్ పర్టికులర్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఇంట్ ఉంది, ఇంట్ ఎంత కన్జ్యూమ్ చేసుకునేది, 22.9% చేసుకునేది. సో 22.9% అంటే ఎంత ఇన్ సైజ్, యూ కెన్ సీ 10.91 MB.
ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇంట్స్ క్రియేట్ అయినాయి 24,000 అండ్ స్ట్రింగ్ యూ కెన్ సీ 16.2% మెమరీ కెన్ బి కన్జ్యూమ్డ్. సైజ్ ఎంత 7.76 and count ఎంత 89,975. సో లైక్ ఇట్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ క్రియేట్ అయినాయి, ఎంత మెమరీ అసైన్ చేస్తున్నది, సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ సెక్షన్. ఓకే. సో లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు నీకు, సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్నో క్రియేట్ అవుతాయి మనకి. థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్. యూ కెన్ సీ lakhs of objects are created here, 7,19,000. సో వాటిల్లో సో సో లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, స్మాలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ సీ స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. సో వాట్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద రన్, డ్యూరింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ రన్. ఎన్ని క్రియేట్ అయినాయి, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఇన్ ద చార్ట్ యూ కెన్ సీ, ఇన్ ద టేబులర్ ఫార్మాట్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ హియర్ అట్ ద బాటమ్. See, null అనే ఆబ్జెక్ట్ యూ కెన్ సీ 21.4 MB it is consumed, 44.8%. And you can see here sun.awt app contains not something else, 26%. Like that. So in this section you can see the large objects. ఏమేం లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయినాయి. ఓకే. ఈ 7 lakhs ఆబ్జెక్ట్స్లో ఎన్ని మనకి లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ హియర్. ద సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్. Headers you can leave it, not an issue. Duplicate strings. So everywhere, whatever the section you are looking into, we need to concentrate on the wasted memory. You can see here 7.8% wasted memory we have. So we cannot accept this. Okay. ఎప్పుడు మనకి 5% కన్నా తక్కువే ఉండాలి. Here you can see more than 7%. 5% కూడా అదేం బెంచ్ మార్క్ ఏం కాదు. That is not a standard one. If you want you can take it out, or else you can consider 2% as well. Not an issue. మీరు ఎంతైనా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో డూప్లికేట్ స్ట్రింగ్స్ ఎన్ని క్రియేట్ అయినాయి, టోటల్ ఎన్ని, యూనిక్ స్ట్రింగ్స్ ఎన్ని. సో యూనిక్ స్ట్రింగ్స్ 40,000 అంటే ఆల్మోస్ట్ 49% సంథింగ్ ఆర్ ద లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్. వాటిల్లో కూడా సో వేస్టెడ్ మెమరీ చూడండి 7.8% వీ హ్యావ్. ఓకే. సో అది మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఆ స్ట్రింగ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఏ స్ట్రింగ్ ఎంత పర్సంటేజ్ మెమరీ తీసుకునింది, ఎంత వేస్ట్ అయింది. ఓకే. సో వేస్ట్ అయిన వాటిల్లో ఎంత కౌంట్ ఉంది. ఓకే. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దట్ పర్టికులర్ వేస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్. ఓకే. స్ట్రింగ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే. సో పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, రైట్, సో మనం 7% ఆఫ్ ద మెమరీ వేస్ట్ ఉంది మనకి స్ట్రింగ్స్లో అంటే వాట్ అండ్ ఆల్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ కాజింగ్ ద ఇష్యూ అంటారు. సో యూ కెన్ టేక్ ది స్నాప్ షాట్. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ ది షో ఆల్ రికార్డ్స్. సో యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఓవర్ హియర్. యూ కెన్ టేక్ ది స్నాప్షాట్ అండ్ యూ కెన్ షేర్ విత్ దెమ్. ఇవన్నీ మనకి డూప్లికేట్ స్ట్రింగ్స్ ఇలా వచ్చాయి అని మీరు స్క్రీన్ షాట్ మనకి ఇవ్వచ్చు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ఎఫిషియెంట్ కలెక్షన్స్. సో ఇన్ఎఫిషియెంట్ కలెక్షన్స్లో మీరు చూడొచ్చు 3.7% వేస్టెడ్ మెమరీ వీ హ్యావ్. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఒకవేళ మీరు దీన్ని కూడా నాకు వేస్టెడ్ మెమరీ ఇక్కడ ఉంది అన్నట్లయితే you just click on the show all records. You can get the records and all. You can take the screenshot and you can share this with your developer. Objective arrays you can see 1.6%. You can ignore it. Inefficient primitive arrays. So ఇక్కడ కూడా మనం చూడొచ్చు wasted memory we have. So take the screenshot and give it them. Box number 0.7%. You can ignore it. Duplicate objects. So duplicate objects we have 2.9%. Okay. If you want you can raise it, or else you can ignore it, not an issue. Duplicate primitive arrays 5%. Okay. So like each and every section what we need to do, so we need to see the wasted memory and all. Enta memory waste ayindi, ekkada waste ayindi, what and all things are causing the issue. So those things and all we need to look into. So that's all. ఇందాక నేను చెప్పాను షాపింగ్కి వెళ్ళాము. సో మీరు లిమిటేషన్ 10,000 అనుకున్నారు, రైట్. సో అంతకన్నా ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోయింది మనకి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, సో బిల్లింగ్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీ దగ్గర 10,000 ఉంటుంది, కానీ బిల్ మాత్రం 15,000 వచ్చింది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మనం చెక్ చేసుకుంటాం ఏవి కావాలి ఏవి వద్దు. ఓకే. ఎక్కడ మనకు మెమరీ వేస్ట్ అవుతుంది, మనీ వేస్ట్ అవుతుంది, వేస్ట్గా మనం ఏదైనా అన్వాంటెడ్గా ఏమైనా కొన్నామా, అన్వాంటెడ్గా కొనేటి పక్కన పెట్టేస్తాం. అప్పుడు బిల్లింగ్ అనేది మనకి సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది. లైక్ సిమిలర్లీ హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద హీప్ సైజ్. సో హీప్ అనేది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, ఏమేమి క్రియేట్ అయినాయి, ఎన్ని క్రియేట్ అయినాయి, ఎక్కడ మనకి వేస్ట్ అవుతుంది. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్. ఓకే. ఈ సెక్షన్ 1 ఏమేమి ఉన్నాయి, సో ఎక్కడెక్కడ వేస్ట్ అయింది, ఏమేమి ఉంటాయి. సో పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద హీప్ రిపోర్ట్. హీప్ రిపోర్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అని అడుగుతారు. ఓకే.
you need to remember this. In the heap report, we can see the total size of the heap, how much can be consumed by our run, and how many classes has been created, how many methods has been created, how many threads has been created, what is the wasted memory, how much memory got wasted, that we can see. And also we can see how many number of duplicate objects has been created, what and all those, how many duplicate arrays has been created, how many duplicate primitive arrays has been created during the run. Okay, so objects any created and what and the wasted memory only. So like that, in each and every section, whatever things will be there, you need to remember those things and all. Okay, so ఇవన్నిటిని మీరు ఈ సెక్షన్ స్పేస్ అన్నిటిని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ అబౌట్ ద వేస్టెడ్ మెమరీ అండ్ ఆల్. ఎన్ని డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నాము, how many duplicate objects has been created over there, how much memory assigned to that duplicate objects, right? How much memory got wasted over there. So these are the three things you need to remember for each and every section. So ilaga manam chuskunta povali. So whatever the section, wherever it is, so you have been identified the wasted memory means, then you need to take it as a issue and you can log one defect on that. Okay, so wasted memory ki sambandhinచిన anni you can log one defect. So this is about how the heap dump it look like, how to take the heap dump, when we need to take the heap dump, and how to generate the HTML report and all. Okay, so people they will ask you. Okay, so this is the engineering level thing, not testing level. So remember this, and this will be very useful to you in the interview. Okay, this is about heap. If you want to download, you just click on this download heap dump, it will be downloaded to your machine. Okay, then we download చేస్తే మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. heap dump కూడా మీకు డౌన్లోడ్ అని ఉంటుంది. If you click on the download, so that will be downloaded to your machine. Okay, that's all. Okay, then let me go with what we call GC dumps. Okay, so I cannot take the GC dumps over here. So in general, we do not get a chance to take the GC dumps and all. So the people what they will do, so they will take the heap logs to generate the GC report and all. That is not the correct way. You can ask DevOps team to generate the GC logs and share with you. Okay, so they will share with you. Okay, I will give my application GC logs to you. Okay, so WhatsApp group lo meeku share chestanu. So using that what you can do, so you can generate HTML report, GC HTML report generate cheyachu. So this is the HTML, not HTML, GC logs for my mission. Okay, GC logs sambandhinchina. Let me show you how you can generate the GC logs and all. GC report and all. Okay, so gceasy.io. Okay, so this is the place where you can analyze your GC logs and all. Okay, so meeku logs istanu. So I cannot generate this GC logs in my mission. Okay, so real time lo kuda you need to ask to DevOps team to generate it. Okay, they will generate and they will give you. Click on the choose file. This is the online tool. So we generate GC HTML report and all. Okay, so select that file and click on open. Okay, so click on analyze. So it will take some time to generate the HTML report. Okay, yeah, so this is the GC intelligence report and all. You can see here whatever the file name you have given while uploading, right, while uploading the file, so that name will be populated here. GC duration you can see ఎంతసేపు GC రన్ అయింది. GC transfer 9 second 572 milliseconds. Okay, throughout the run మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు 9 seconds రన్ అయింది, రైట్. So you can see some recommendations over here, but if you want recommendations and all, we need to pay some amount. You can see here select plan and all, we need to pay some amount of money, right. So man money pay cheste valle cheptaru recommendations ekkada issue undi ani. Okay, so eppudu manam GC dump teeskovali ane cheppaledu, right. So whenever you are getting the out of memory error and all, okay, so out of memory error eppudu vasta unda manaki, so appudu manam GC dump teeskovachu, we can analyze it. ఎప్పుడు మనకి జనరల్గా జీసీ డంప్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాము అంటే నాకు చూపించినట్టు గ్రాఫ్ మనం చూసాం, రైట్. జిగ్జాగ్ మేనర్లో కాకుండా స్ట్రైట్గా పోతానే ఉంది పైకి. ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ ద పాయింట్ అండ్ లెట్ మీ
ఉంది ఇలాగా. ఓకే, నాకు జిగ్జాగ్ రావట్లేదు. ఓకే, సో జిగ్జాగ్ లాగా ఇలాగ రావట్లేదు, ఇట్లా పోయింది మళ్ళీ ఇలా రావడం, రైట్ 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 ఇలా రావట్లేదు. సో గ్రాఫ్ అనేది ఇట్లా కంటిన్యూగా పోతానే ఉంది పైకి. ఇలా ఎప్పుడు వస్తుంది స్పైక్స్ మనకి ఎప్పుడు వస్తాయి? సో వెన్ ఎవర్ ద జీసీ ఈజ్ రన్నింగ్. ఓకే, సో జీసీ మనకు రన్ అవుతా అంటే ప్రాపర్గా, సో దెన్ యూ కెన్ సీ ద స్పైక్స్ అండ్ ఆల్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి స్ట్రైట్గా ఇలా వచ్చింది గ్రాఫ్ అనేది, మనకి ఎలా ఉంది, ఇలా స్ట్రైట్గా ఉంది. అసలు జీసీ రన్ అయిందా లేదా బ్యాక్ ఎండ్ మనకు తెలియదు కదా. సో తెలుసుకోవడానికి వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో వీ నీడ్ టు జనరేట్ ద హీప్ డమ్, సారీ జీసీ డమ్. సో దెన్ వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ద జీసీ డమ్. ఓకే, వీఆర్ అనలైజింగ్ ఇట్ నౌ. సో జేవిఎం మెమరీ సైజ్ యూ కెన్ సీ, మొన్న చెప్పాను నేను జేవిఎంలో. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 types ఆఫ్ జనరేషన్స్: యంగర్ జనరేషన్, old generation and permanent generation. Okay, so those generations memory you can see here, how much memory can be utilized to each and every generation. Younger generation you can see 512 MB we have been allocated. Old generation 512 MB we have allocated, right? Allocate chesina vaatilo how much memory can be consumed by younger generation? 500 MB maximum consumed చేసుకునింది. Old generation you can see 39.3 MB it is consumed over there. And see, you see total, రెండింటిని యాడ్ చేసి ట్రేసర్. వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ ఆర్ సీయింగ్ హియర్ ఇన్ ద టేబులర్ ఫార్మాట్, యూ కెన్ సీ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద గ్రాఫ్ ఫార్మాట్ హియర్. ఓకే, కింద చూడొచ్చు మీరు, యంగర్ జనరేషన్ వీ హ్యావ్, ఓల్డ్ జనరేషన్ వీ హ్యావ్. క్లిక్ ఆన్ ద యంగర్ జనరేషన్, యూ కెన్ సీ ద డీటెయిల్స్ రిలేటెడ్ టు యంగర్ జనరేషన్. మ్యాక్సిమం ఎంత? 512 MB. ఎంత అప్లై చేసుకున్నాం? 500 MB, రైట్? సో క్లిక్ ఆన్ ద ఓల్డ్ జనరేషన్, మ్యాక్సిమం హౌ మచ్ వీ హ్యావ్? 512 MB. హౌ మచ్ memory you have been utilized? 39 MB. Okay, so you can see that same thing in the graph here. Key performance indicator. So already I told you GC it will run only for the shorter duration. చాలా తక్కువ టైంలో రన్ అవుతుంది. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ లైక్ మనం కంటి రేపని క్లోజ్ చేసే లోపలే 1 సెకండ్ అయిపోతుంది. అలాంటిది 1 సెకండ్లో 1000 వంతు, 1/1000 అంటే ఎంత మనకి? 1 సెకండ్ ఈక్వల్ టు 1000 మిల్లీ సెకండ్స్, రైట్? కళ్ళు మూసే లోపలే మనకి 1000 మిల్లీ సెకండ్స్ ఎప్పుడో అయిపోతుంది. అలాంటిది యూ కెన్ సీ హియర్ యావరేజ్ ఫాస్ట్ జీసీ టైం యూ కెన్ సీ లైక్ 14.5 మిల్లీ సెకండ్స్. కళ్ళు మూసే లోపలే ఎప్పుడో అయిపోతుంది 14.5 మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే. సి మ్యాక్సిమం జీసీ పాస్ టైం ఎంత? 30 మిల్లీ సెకండ్స్. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, వెన్ ఎవర్ ద జీసీ ఈజ్ రన్నింగ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బీ ఇన్ పాస్. ఎగ్జిక్యూషన్ మనం చేసేది పాస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎంతసేపు పాస్ అయింది చూడండి, ఓన్లీ 30 మిల్లీ సెకండ్స్. ఓకే, 30 మిల్లీ సెకండ్ అంటే నేను పాయింటర్ ఇలా క్లిక్ చేసే లోపలనే అయిపోతుంది. 30 మిల్లీ సెకండ్స్ ఎప్పుడో అయిపోతుంది. సో దట్ మచ్ ఫాస్ట్ జీసీ ఇట్ విల్ రన్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సి ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు డ్యూరేషన్. ఓకే, సో జీసీ ఎన్నిసార్లు రన్ అయింది, ఓకే, ఎంత పర్సంటేజ్లో రన్ అయింది అవన్నీ మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ 0 to 10 మిల్లీ సెకండ్స్ ఎన్నిసార్లు రన్ అయింది? 11 సార్లు రన్ అయింది. 10 to 20 మిల్లీ సెకండ్స్ తీసుకున్న టైంలో 6 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ జీసీ ఇట్ ర్యాన్. 20 to 30 మిల్లీ సెకండ్స్ జీసీ రన్ అయినప్పుడు ఎన్నిసార్లు రన్ అయింది? 5 టైమ్స్ రన్ అయింది. సో ద సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ ద గ్రాఫ్. 20 to 30 5 times. The percentage anta 22.73. You can see 22.73. 10 to 20 seconds ఎన్ని సార్లు రన్ అయింది? 6 times రన్ అయింది. What is the percentage? 27. You can see 27, right? So 0 to 10 times, 0 to 10 milliseconds ఎన్ని సార్లు రన్ అయింది? 11 milliseconds it ran. Percentage 50 times. You can see 50 times. The same thing whatever, right? So ఇక్కడ మనం టేబుల్లో చూసేది గ్రాఫ్లో చూడొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది మనం ఇంపార్టెంట్, యంగర్ జనరేషన్ ఎంత, ఓల్డ్ జనరేషన్ ఎంత 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 వాడుకునింది. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్, వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ దెన్ హియర్ జీసీ యావరేజ్ పాసివ్ జీసీ టైం, దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 30 మిల్లీ సెకండ్స్. ఓకే, యావరేజ్ పాస్ టైం ఎప్పుడు 30 మిల్లీ సెకండ్స్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, అదేం మెజర్మెంట్ కాదు, యూ కెన్ ఫాలో యువర్ వర్క్, బట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 30 మిల్లీ సెకండ్స్ ఆల్వేస్. ఓకే, యూ కెన్ గో విత్ దట్. And this is interactive graph is important for us. Okay, so GC run అయిందంటే సో హీప్ సైజ్ అనేది మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? హీప్ సైజ్ మనకి ఎక్కువ ఉండేటట్లు చేస్తుంది. హీప్ వేస్టెడ్ మెమరీ అంతా క్లియర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మనకి హీప్ రన్ అయిందా లేదా, అసలు జీసీ రన్ అయిందా లేదా, హీప్ మెమరీ మనకి ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా, సో హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. సో you need to check it out, this heap after GC, heap before GC, 2 graphs, and we need to compare those two. హీప్ రన్ అవ్వకముందు, జీసీ రన్ అవ్వకముందు ఎంత హీప్ సైజ్ ఉంది? యూ కెన్ సీ ఆల్మోస్ట్ 500 MB వీ హ్యావ్, రైట్? హీప్ మనకి ఇంకా జీసీ రన్ అవ్వలేదు,
heap before GC run అవ్వకముందు heap size you can see 500 MB, more than 500 MB ఉంది, almost you can see 521 MB. Okay, so whenever the GC run అయింది, after GC you can see the graph utilization maximum you can see 54 MB, almost 450 MB. Okay, 450 MB అనేది మనకి ఏమైంది, సో వేస్టెడ్గా ఉన్నింది. ఆ వేస్ట్ మెమరీ అంతా మనకి ఏమైంది, ఫ్రీ అప్ చేసింది. GC వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద వేస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇట్ విల్ డెస్ట్రాయ్ దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇట్ విల్ క్లియర్ ద మెమరీ. సో ఇంతకుముందు మనకి హీప్ సైజ్ చూస్తే 520 సంథింగ్ ఉన్నింది. ఓకే, సో GC రన్ అయినప్పుడు ఈ 500 MBలో ఎంత వేస్టెడ్ మెమరీ ఉంది అని, వేస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ క్లియర్ ద మెమరీ. సి, సో వన్స్ ద GC ran, it will clear the memory and now you can see maximum heap size 50 MB, something 54 MB. So almost 450 MB అని clear చేసింది. So by correlating these two graphs, so we can identify how much memory got wasted, ఎంత memory waste అయింది, ఎంత memory free చేసింది. So those things we can study from here. And click on the GC duration, you can see how many number of times GC it ran, ఎన్నిసార్లు రన్ అయింది, ఎక్కడెక్కడ రన్ అయింది, ఏ GC రన్ అయింది, యంగర్ GC రన్ అయిందా. ఓకే, సో లైక్ యంగర్ GCలో రన్ అయిందా, ఓల్డ్ GCలో రన్ అయిందా. యంగర్ జనరేషన్లో రన్ అయితే మనం ఏమంటాం, మైనర్ GC వి విల్ కాల్. అదే ఓల్డ్ జనరేషన్లో రన్ అయితే మనం ఏమంటాం, వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ మేజర్ GC. సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్. సి, నేను పాయింట్ దగ్గరికి మూవ్ అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ యంగర్ GC, యంగ్ GC అని చూపెడతా ఉంది, రైట్. సో యంగర్ GC అని చూపెడతా ఉంది. సో వాట్ ఇట్ మీన్, సో వాట్ ఎవర్ ద GC ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెన్ హియర్, సో దట్ ఈస్ మైనర్ GC. ఓకే, యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్ ఎంత టైం రన్ అయింది, ఎప్పుడు రన్ అయింది, యూ కెన్ సీ ద టైమ్ యాజ్ వెల్, రైట్. సో ఇన్ అవర్ కేస్ యూ కెన్ సీ అట్ దిస్ పాయింట్, సో యంగర్ GC రన్ అయింది, ఎంత టైం తీసుకుంది, 10 milliseconds it is taken. When it ran, 6:20:58 PM it ran. Okay, you can see the time stamp as well. Okay, click on the past duration. There is not much difference between GC duration and past GC duration. సో GC మీకు ఎక్కడెక్కడైతే రన్ అవుతుందో అక్కడంతా మనకి, సో మనకి సో మీకు పాస్ అయిపోతుంది ఎగ్జిక్యూషన్. GC కూడా పాస్ అవుతుంది, రైట్. చూడండి, సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్, ఎక్కడ పాస్ అయింది, ఎప్పుడు పాస్ అయింది, రైట్. సో ఎంత టైం పాస్ అయింది, సో దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్. రీక్లైన్డ్ బైట్స్, సో ఎంత డేటా మనకి దాన్ని ఏమంటారు, మళ్ళీ వాడారు, రీక్లైన్డ్. ఓకే, దట్ యూ కెన్ సీ, దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ ద యంగర్ జనరేషన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంత అల్లకేట్ చేస్తున్నారు, బిఫోర్ GC ఎంత ఉంది, ఆఫ్టర్ GC ఎంత ఉంది. సో దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ. క్లిక్ ఆన్ ద అల్లకేటెడ్ స్పేస్, 500 and something GB we have, MB we have allocated to younger generation. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, యంగర్ జనరేషన్కి ఎంత ఇచ్చాం, 512 MB. సో 512 MB మనకి అల్లకేట్ చేస్తున్నారు. అల్లకేట్ చేసిన వాళ్ళలో బిఫోర్ GC ఎంత స్పేస్ కన్జ్యూమ్ చేసుకునింది. క్లిక్ ఆన్ ద బిఫోర్ GC, యూ కెన్ సీ హియర్ బిఫోర్ GC రెడ్ కలర్లో మీరు చూడొచ్చు ఎలా హీప్ అనేది మనకి కన్జ్యూమ్ చేసుకునింది అని. క్లిక్ ఆన్ ద ఆఫ్టర్ GC, సో యూ కెన్ సీ ఆఫ్టర్ GC మనకి గ్రాఫ్ చూస్తే 40 MB కన్నా తక్కువ ఉంది. బిఫోర్ GC మీరు చూస్తే 500 ఉంది, రైట్. సో హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై, సో బిఫోర్ GC ఎంత హీప్ యూటిలైజేషన్ ఎలా ఉంది, ఆఫ్టర్ GC ఎలా ఉంది. సో దోస్ థింగ్స్ యూ కెన్ కొరిలేట్ హియర్. Like similarly, click on the old generation. Here also you can see the graph. Allocation space enta, right? Click on the allocated space enta undi. So before GC enta memory undi, right? After GC enta clear ayindi. So those information all you can see in the old generation. So just click on the parameters and see. Okay? So ela undi ani meeru generate chesi click cheskunta chudandi. It will give you a good experience. So A and P ensuring summary you can ignore it, not an issue. Mainly we need to look into heap after GC, heap before GC, GC duration, younger generation, old generation. So these 5 graphs you need to look into, okay, from this interactive graph. And I told you, so GC అనేది చాలా algorithms ఉంటాయి మనకి. So which algorithm we are using now? G1 GC. You can see here G1 collection faces statistics. What means? So G1 algorithm we are using. ఓకే, సో నా అప్లికేషన్కి ఏ వాడాను, G1. అదే మనం నిన్న చూసాము, నా లోకల్ మిషన్లో మనం ఏం వాడాం, parallel GC వాడాం, రైట్. సో ఇన్ మై అప్లికేషన్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ G1 GC అండ్ దిస్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ parallel algorithm అండ్ మార్క్ అండ్ స్వీప్. ఓకే, దానికి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్
యంగర్ జనరేషన్లో ఎంతసేపు రన్ అయింది, ఇనిషియల్ మార్కింగ్ ఎంతసేపు రన్ అయింది, రీమార్కింగ్ ఎంత, కాన్ఫిడెంట్ మార్కింగ్ ఎంత, సో టైం అనేది చూపెట్టింది. ఓకే, సో నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. సేమ్ మీరు పైన ఇక్కడ గ్రాఫ్లో ఏవైతే చూస్తున్నారో అదే టేబులర్ ఫార్మేట్లో ఉంటాయి. G1 చేసి టైం ఎంత టైం తీసుకునింది, ఓకే, టోటల్ టైం ఎంతసేపు రన్ అయింది, యావరేజ్ టైం ఎంత, ఓకే, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎంత, మినిమం టైం ఎంత, మ్యాక్సిమం టైం ఎంత. సో దాట్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఆబ్జెక్ట్స్ సో జీసీ ప్రాసెస్ జరిగేదానికి కూడా సో బ్యాక్ ఎండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయినాయి, ఎంత మెమరీ వేస్ట్ అయింది, ఓకే. సో అలాంటివి మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. CPU స్టాటిస్టిక్స్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో మెమరీ లీక్, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెమరీ లీక్ హియర్ వీ నీడ్ టు లుక్ ఇంటూ. మెమరీ లీక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఉంటే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద మెమరీ లీక్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో మెమరీ లీక్స్ మనం ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అసలు ఏ టెస్ట్ రన్ చేస్తాము మెమరీ లీక్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికంటే ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్, రైట్. సో వీ నీడ్ టు రన్ ద టెస్ట్ ఫర్ ద లాంగర్ డ్యూరేషన్, రైట్, ఇన్ ఆర్డర్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ వెదర్ ఈస్ దేర్ ఎనీ మెమరీ లీకేజెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్ ఆర్ నాట్. మెమరీ లీకేజెస్ ఏమైనా వస్తున్నాయా లేదా, ఓకే. సో చెక్ చేయడానికి మనం వీ నీడ్ టు రన్ ఫర్ ద ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్, ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్ రన్ చేయాలి, రైట్. సో ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్ రన్ చేస్తే వీ కెన్ సీ ద మెమరీ లీకేజెస్. ఇఫ్ వీ హ్యావ్, మనకి ఏమైనా ఉంటే వీ కెన్ సీ ద మెమరీ లీకేజెస్ అండ్ వీ కెన్ సీ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ అండ్ ఆల్, రైట్. సో whenever we are getting the out of memory error, so we need to generate the heap dump and GC dumps and all. We need to analyze it so to see whether we are having any memory leakages or not. Okay, అసలు మెమరీ లీక్ అంటే ఏంటి? సో దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో మెమరీ లీక్ అంటే ఏంటంటే సో whenever the object is created, so what it will do, okay, so whenever the object is created by the program, so object create అయింది, so JVM what it will do, so you know this story. So JVM what it will do, so JVM it will assign the memory to the newly created object, right. So object ki memory అనేది assign చేస్తుంది, okay. So if that particular object is using again and again, so then there is no issue. Object మళ్ళీ వాడుకుంటున్నామంటే ఇష్యూ ఏమి ఉండదు. సో లెట్ us assume this object is not using by your program, మీ ప్రోగ్రామ్ వాడట్లేదు. సో దెన్ we need to destroy this one. We means GC, right. సో GC ఏం చేయాలి, it has to run and it has to destroy that particular object. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ని destroy చేయాలి. destroy చేయట్లేదు, so GC is unable to identify this particular object O and it is not able to destroy it. సో దీన్ని destroy చేయలేకుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి, సో మనకు ఆల్రెడీ మనం దీనికి మెమరీ అసైన్ చేస్తున్నాము. సో మెమరీ ఈజ్ వేస్ట్ అయిపోయింది. దీన్ని మనం ఏమంటాం, మెమరీ లీకేజెస్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద మెమరీ లీకేజ్? సో whenever the object is created, so the JVM it will assign the memory. If it is not usable by our program or it is not calling again and again, so GC has to identify that particular object and it has to destroy that particular object. So if it is not happening, so GC is not able to identify that particular object, unable to clear the memory from that particular object. So then we can see the memory leakages, right. కంటిన్యూగా ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతానే ఉంటాయి, మెమరీ అసైన్ అవుతానే ఉంటుంది, బట్ GC is unable to identify this object to destroy. So we can see the memory leakages. So this is also very very important. Try to by heart the definitions and all, okay. So మనకి memory leakages వస్తాయి. So here we can find out, so if we are having any memory leakages and all, okay. ఇక్కడ మనకి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. You can take the snapshot of that particular information and you can send it to who? Developers. Okay, so save point duration you can ignore it, not an issue. GC pass time ఇక్కడ కూడా మనం చూడొచ్చు, యావరేజ్ టైం ఎప్పుడు 30 milliseconds కన్నా ఎక్కువ ఉండదు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ యావరేజ్ టైం లైక్ మోర్ దాన్ 30 milliseconds and all, you can consider that as an issue, okay. 10 years in summary you can ignore it, not an issue, that's all, okay. So this is about GC, okay. GC report ఎలా ఉంటుంది, GCలో ఏమేమి ఉంటాయి, people they will ask you in the interview what and all things will be there in the GC report, okay. So try to generate the GC dump, right. So try to go through each and every section, JVM ఈ సెక్షన్లో ఏమేమి ఉంటాయి, తర్వాత కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఓకే, ఇంటరాక్టివ్ గ్రాఫ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి. సో వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ వీ కెన్ స్టడీ ఫ్రమ్ హియర్. సో లైక్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు గో త్రూ అండ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద పాయింట్స్, okay.
So this is not like by hearting and explain the same thing in the interview. You need to remember these points and all. Okay, ఈ గ్రాఫ్లు అన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. The people they will ask you. Okay, so what and all things will be there in the GC report? Can you please explain why we need to take the GC logs, when we need to analyze the GC report? Okay, so what is memory leak, how to find out that memory leak, these things and all the people they will ask you in the interview. Okay, that is about GC report and all. Okay, so yeah, so to here we are done. So let me go with the CI/CD tool. So okay, so this is not mandatory for all the applications. So in some applications, you know, so there will be a requirement, some applications there is no requirement and all. What is CI/CD ante? Continuous integration, continuous delivery. Okay, so this can be used by DevOps people, this can be used by automation people, this can be used by dev team. So this can be used by all the people. So this is not stick to or not performance only. Performance only వాడతారు అని ఏం లేదు. So this can be used by all the departments. Okay, Jenkins. This is the standard one. Okay, so ఇది రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, ఉండకపోవచ్చు, మనకు తెలియదు, రైట్? రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే వాడతాం, లేదంటే వాడడం. జెన్కిన్స్, వాట్ ఈస్ జెన్కిన్స్, ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, సో సెటప్ అండ్ ఆల్ కెన్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద డెవాప్స్ టీమ్. ఓకే, జెన్కిన్స్ సెటప్ అంతా వాళ్ళు డెవాప్స్ టీమ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అసలు జెన్కిన్స్ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే, సో వీ విల్ రన్ ద జేమీటర్ స్క్రిప్ట్ ఫ్రమ్ ద జెన్కిన్స్. మనం జేమీటర్ని టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం జెన్కిన్స్ నుంచి, అంతకుమించి ఇంకేమీ చేయం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ అండ్ రన్నింగ్ ఇన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి జేమీటర్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసేది, లేదా టూల్ యూజ్ చేసి టూల్ నుంచి రన్ చేసే దానికి బదులు వాట్ వీ కెన్ డూ, సో వీ కెన్ గో విత్ జెన్కిన్స్ అండ్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ ఫ్రమ్ ద జెన్కిన్స్ నుంచి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఎవరు ఇస్తారు అంటే, దిస్ యూఆర్ఎల్ అండ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కెన్ బి గివెన్ బై యువర్ DevOps people. Okay, ask them to provide the Jenkins username, password and URL. They will share you. Just launch this particular URL. See, I am launching that URL. Okay, so the login తీసుకెళ్ళింది. Here you need to provide the username and password. I have given username and password. Click on the sign in. So once you have been clicked on the sign in, you should be authenticated. Okay, so whether you are the correct person or not. So if the authentication got success, then you will be redirected to the dashboard. So మనము dashboard కి redirect అవుతాం. Okay, let us wait for some time. It is taking time, you know. So by default Jenkins it will run on the port number called 8080. Okay, so మన గ్రాఫానా చూసా 3000 అనే పోర్ట్ నెంబర్ మీద రన్ అవుతుంది. So you know this is Jenkins. It will run on the port number called 8080. Okay, so this is the dashboard. Okay, dashboard అనేది మీకు ఇలా ఉంటుంది. రియల్ టైంలో కూడా యూ కెన్ సీ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఆల్, రైట్? సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ. నౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ న్యూ జాబ్ ఫర్ అస్. ఒక ఇలా ఇక్కడ ఏవైతే మీరు చూస్తున్నారో ఇవన్నీ జాబ్స్, డిఫరెంట్ జాబ్స్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ జాబ్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ బై డిఫరెంట్ పీపుల్ అండ్ ఆల్. సో ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, రైట్, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ మనం ఏం చేయాలి? So we need to create one new job like this. ఇలాగే జనాలు అయితే అలా క్రియేట్ చేశారో, like similarly we need to create one job. Okay, so let me explain how you can create the job and all. Here you can say new item. Okay, here we have the option called new item. Click on that new item to create a new job. Click on the new item. Okay, so we will be redirected to the next page. So where it is asking the name and all, so enter the name. Okay, so enter the name. So I am entering, like, you know, let me go with Mintra. So you can give your application name. Okay, so let us assume my application name is Mintra, so I have given Mintra here. Okay, so then choose freestyle project. The method of the object creation is freestyle object. Here click on the freestyle object, click on OK. So you will be redirected to the next page. So there we need to configure our job. Okay, just I have given the name of the job here. So then after clicking on OK, it will be redirected to the next page. So there we need to configure the job and all. Okay, so let it be. This is running slowly. Okay, it is loading. Okay, here 6 tabs like general, source code
management, build trigger, build environment, build post build actions and all. Okay. So for us important is only build environment, build post build. Build environment is not required. Build and post build tabs are required for us. Remaining are be not required. Okay. So general tab you can write anything over here. Job is prepared for like this. You can write something generic information here. The job is prepared for the application called and you can write something. Okay. So media is రాసుకోవచ్చు. This is not mandatory or you can ignore it. Okay. So source code management. So sometimes the people what they will do. So they will try to pull the data or pull the build from additional resources like Git. Okay. So Bitbucket ఇలాగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో అక్కడ నుంచి వాళ్ళు పుల్ చేసుకొని డిప్లాయ్ చేసుకుంటారు. సో అదంతా మీ స్టోరీ అవ్వదు. సో ఇవన్నీ చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. We not required this. Okay. So this can be required by your DevOps people. So this also go to build section directly. The build section you can see add build step we have, right? A drop down only. Click on the drop down. You can see here execute Windows batch command we have, execute shell we have. So these two are related to our performance. Okay. So if you are using Windows mission, right? Windows mission మనం వాడుతున్నాము అంటే you can go with execute Windows batch. Okay. You can click on this now. Okay. ఇక్కడ మీరు command రాయాలి. Okay. So if you are using Linux mission, so then you can use execute shell. Okay. So execute shell అని వాడతాం. ఇక్కడ మనం non GA mode లో మనం వాడే command రాయాలి. Okay. So in our case I am using Windows, right? So I need to write the Windows command over here. Okay. So Windows command రాయాలి మనం. కమాండ్ మీకు ఎలా రాయాలో తెలుసు. నాన్ GA mode లో మనం టెస్ట్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము, దాని కమాండ్ ఎలా రాయాలి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే. సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద JMeter. సో JMeter కమాండ్ రాయాలన్నప్పుడు మనం JMeter path తీసుకుంటాము. సో కాపీ దట్ JMeter path, go to your Jenkins, you can over here and /JMeter and -n -t. Okay. So test plan నేను ఏది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. I want to go with the API testing or something else. Let me go with July batch. So API testing.jmx. Let me copy the path of this particular script. Go to properties and click on the security. Copy exactly. Don't take any spaces and all. Okay. So copy exactly. Copy path. Click on OK. So you can go over here. Use space -l. నేను ఎక్కడ జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను in the same batch, July batch folder. I can use same path and I am giving the name JTL name as same thing, API testing. Okay. So API testing underscore today date 22/08/2022 underscore 1.jtl. Okay. You know how to frame and all. Let me open API testing. API testing open చేసి ప్రాపర్టీస్ ఏం పెట్టామో చూద్దాం దాంట్లో. Let me drag it and drop over here. Okay. So 10 users తో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము and we are running for the 60 seconds. Okay. So let me go with 5 users. Okay. So click on save it. Okay. మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలంటే right, you can execute from the GUI mode or else you can execute from the non-GUI mode. ఇప్పుడు నేను అవి రెండు ఫాలో అవ్వట్లేదు. I am going with so from the Jenkins. So Jenkins నుంచి రాస్తున్నాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. So therefore కమాండ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేశాను. Then okay. So ఇక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత we need to generate the report, right? So using Jenkins what you can do, you can generate the report here as well. ఇక్కడ కూడా మనం జనరేట్ చేసేయచ్చు. Okay. So go to post build actions here. Test execution అయిపోయిన తర్వాత we need to go to post build actions. Click on that one and here you can see publish performance test results report. Okay, మనం ఏం చేయాలి, we need to publish the report, right? Click on that plugin. Okay, so you can see publish performance test results report I have been added. Under that you can see source data. మీరు దేన్ని యూజ్ చేసుకొని జనరేట్ చేయాలి రిపోర్ట్, ఈ JTL ఫైల్ని యూజ్ చేసుకొని జనరేట్ చేయాలి. యూ కాపీ దట్ JTL నేమ్. ఓకే. సో మొత్తం పాత్ మొత్తం కాపీ చేసుకోవాలి and here you need to give JTL name and don't change anything. Okay, this is another the default one. You can use the same thing and click on the
save. That's all. Okay, this is the process how we can create the job in the Jenkins. So Jenkins ne job ni ela create chestamu ante this is the steps you need to follow. See, I have created the project name called Mintra. So now go back to the dashboard. So here you can check it out. So with the name Mintra, so one job is created. You can see Mintra, all it is showing NYA NYA. ఎందుకు NYA చూపెడతా ఉంది అంటే we have not executed this Mintra job. ఇంతవరకు మనం ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ NYA NYA అండ్ ఆల్. సో కింద చూడండి RNHRM ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవన్నీ. సో మనం ఎప్పుడైతే రన్ చేసామో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ పెట్టి వస్తున్నాం, రైట్. సో అలాగే మీరు డీటెయిల్స్ కూడా మీరు చూడొచ్చు. సో మింత్రా ఇప్పుడు మనం మింత్రా కదా, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ మింత్రా, యూ విల్ బి రీడైరెక్ట్ టు ద దట్ మింత్రా జాబ్. సో దిస్ ఇస్ ద మింత్రా జాబ్ డాష్బోర్డ్, రైట్. సో నౌ హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. టెస్ట్ని అయితే కాన్ఫిగర్ చేసాం, జాబ్ అయితే కాన్ఫిగర్ చేసాం. నౌ హౌ వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ పర్టికులర్ జాబ్. Simply you know here we have build now option, right. So మనం మింత్రా అనే ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నాం. Here we have build now option. You just click on the build now, that's all. Okay, so if you click on the build now, so the test will be initiated. Okay, you can see here it is going, right. So one pakkane drop down ఉంది, right. Click on the drop down. Okay, so if you click on the drop down you can see console output. Click on the console output. Okay, so you can see the output over there. Let me here console output you can see. మనకి నాన్ జిఐ మోడ్లో మీరు ఎలాగైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్. సీ, రైట్, క్రియేటింగ్ సమ్మరైజర్, క్రియేటింగ్ సక్సెస్ మోడ్, యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్. లైక్ నాన్ జిఐ మోడ్లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎలాగైతే స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ వీ కెన్ సీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ సీ హియర్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యువర్ జాబ్ ఫ్రమ్ ద Jenkins. So okay, I can extend this class for another 10 minutes. Okay, so please bear for the day. Okay, so test execution it will go for 60 minutes ఎందుకంటే 60 seconds, right. So మనం 60 seconds అని ఇచ్చాము. So test it will run for the 60 seconds. Yeah, I'm back. So audible, right? I'm audible. Yeah. So I think yeah, power is gone here. Yeah. So I have connected to mobile network now. So yeah, you can see here the test it is executed for 1 minute. So 1 minute మనం execute చేసాం. 9:2:27 to 9:3:33 you can see. But why we have seen 100% errors you can see. ఎందుకు మనకి 100% ఎర్రర్ వచ్చాయి? కరెంట్ పోయింది ఇక్కడ, రైట్. సో నాకు పవర్ పోయింది, యూనో. సో పవర్ పోయింది, నెట్వర్క్ కనెక్షన్ లేదు. యూ కెన్ సీ ఆల్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్స్, రైట్. అన్నీ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి మనకి. ఓకే, సో కాబట్టి నాకు పవర్ పోయింది కాబట్టి ఇలా వచ్చింది. సో లెట్ ఇట్ రన్ అగైన్ వన్ మోర్ టైం. ఓకే, సో గో బ్యాక్ టు ద ప్రాజెక్ట్. సో ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి రన్ చేసాం, అన్ని ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చాయి. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ ఇట్ ఫర్ వన్ మోర్ టైం. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను రన్ చేశాను కదా, దీనికి సంబంధించిన మనము ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చూపిస్తాను. గో టు కన్సోల్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు టెస్ట్ ఎప్పుడు రన్ అయింది, ఎలా రన్ అయింది. ఓకే, సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్ అన్నీ మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ గో బ్యాక్ టు ద ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ అనేది కదా,
performance report మీద క్లిక్ చేస్తే performance trend మీద reports. Okay, so performance report మనం చూడొచ్చు. Graphs you can see here. Click on the trend report. If you click on the trend report, you can see the high level summary. Okay, high level summary like first time execute చేసాము 90% response time ఎంత, maximum response time ఎంత, median ఎంత, minimum ఎంత, percentage of errors ఎంత. Okay, so average response time you can see. Such kind of high level information we can see here. Go back to the performance trend. Okay, so here you can see last report, right? Click on that last report. If you click on the last report, you can see the graph and you can see the high level summary. Statistics మన HTML report లో statistics shows some, right? So ఏ request execute అయింది, ఎన్నిసార్లు execute అయింది, average response time ఎంత, minimum ఎంత, maximum ఎంత, median ఎంత. ఓకే, సో HTTP కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏం HTTP కోడ్ వచ్చింది నీకు. ఓకే, సో ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎంత, యావరేజ్ డేటా ఎంత, ఇన్ అండ్ అవుట్. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ see. This is the beauty of your what we call Jenkins. So one more beauty I will show you. Go back to the project and run the test again. Test malli run cheyandi. Click on the build now. Okay, so it will run. Okay, it is running. Go and click on this second one. Okay, click on the console output. You can see test is started. It is going now. నాన్ జే మోడ్లో మనం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో బట్ మనం జెన్కిన్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో వీ కెన్ ప్రిపేర్ ద కంపారిజన్ షీట్స్. కంపారిజన్ అనేది జేమీటర్ ఆటోమేటిక్గా చేస్తుంది. యూ నో నీడ్ టు కంపేర్ ద స్టాట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, మనం కంపేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. జేమీటర్ ఆటోమేటిక్గా మనకి కంపారిజన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇంతకుముందు మనం ఒక టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నారు. సో ఇంతకుముందు ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చింది. సో వాటన్నిటిని ప్రతి ఒక్క పారామీటర్ని ఇట్ విల్ కంపేర్. ఓకే, ఇట్ విల్ కంపేర్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ ద డిఫరెన్స్. సి టెస్ట్ మనకి అయిపోయింది. ఓకే, సో గ్రీన్ కలర్లో చూడొచ్చు. గ్రీన్ కలర్ వచ్చిందంటే మనకి పాస్ అయింది అని అర్థం. యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ ద పర్ఫార్మెన్స్ ట్రెండ్. సి చూడండి, మనకి గ్రాఫ్స్ కూడా వచ్చాయి. రెస్పాన్స్ టైం గ్రాఫ్ ఎట్లుంది, ఎర్రర్ గ్రాఫ్ ఎట్లుంది, యూ కెన్ సీ దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్. క్లిక్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ట్రెండ్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ట్రెండ్, you can analyze the performance reports. You can get the performance reports. Okay, see response time graph, percentile errors graph. So click on the trend report. So first execute చేసినప్పుడు మనకి సో రిపోర్ట్ ఏమొచ్చింది. సో ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు చూడండి 90% టైం ఎంత, మ్యాక్సిమం ఎంత, మినిమం ఎంత, మీడియం ఎంత, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్ అన్నీ చూడొచ్చు. సెకండ్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అదంతా చూడాలి అన్నప్పుడు మనము గో బ్యాక్ టు ద పర్ఫార్మెన్స్ ట్రెండ్ రిపోర్ట్ అండ్ హియర్ క్లిక్ ఆన్ ద లాస్ట్ రిపోర్ట్. సో హియర్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ద స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, సో స్టాటిస్టిక్స్ మనం చూడొచ్చు. T01 కంట్రీస్ లిస్ట్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, మినిమం ఎంత, మ్యాక్సిమం ఎంత, యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్. రైట్, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎంత, యావరేజ్ ఎంత, టోటల్ ఎంత. ఓకే, సో ఇలాగా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ అండ్ థర్డ్ రన్ అండ్ ఆల్, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద జేటీఎల్ నేమ్. మరి నేను జేటీఎల్ నేమ్ చేంజ్ చేయలేదు సెకండ్ టైం రన్ చేసేటప్పుడు. మీరు ఏం చేయాలి, ఎవ్రీ టైం యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద జేటీఎల్ నేమ్. ఇక్కడ జేటీఎల్ నేమ్ నేను చేంజ్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఫర్ యూ వెన్ ఎవర్ యూ గాట్ ఏ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ విత్ ద జెన్కిన్స్, సో చేంజ్ ద జేటీఎల్ నేమ్. ఎక్కడ చేంజెస్ చేసుకోవాలి జేటీఎల్ నేము. So go back to the project. Okay, so in the project here you can see configure, right? So configure అని మనం చూడొచ్చు. Click on that configure. Okay, so click on that configure. So this is the place where you can do some changes. So which is already
కాన్ఫిగర్డ్ బై యూ. ఇంతకుముందు మనం జాబ్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనము కాన్ఫిగర్ చేసాం కదా, వాటిని మనం చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ, రైట్. సో యూ కెన్ చేంజ్ ద JTL నేమ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్, రైట్. సో ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే పోస్ట్ బిల్డ్ యాక్షన్స్లో కూడా మీరు JTL మార్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చేంజెస్ చేసావు, కాన్ఫిగర్ లేవు, యూనో, సో చేంజెస్ చేసావు, JTL మార్చావు. సో యూజింగ్ దట్ JTL నేమ్ ఓన్లీ వీఆర్ జనరేటింగ్ ద HTML దీన్ని మీరు కాపీ చేసుకోవాలి JTL అండ్ దెన్ గివ్ దాట్ ఇన్ ద పోస్ట్ బిల్డ్ యాక్షన్స్ హియర్. ఓకే, సో ఇలా ఇచ్చుకోవాలి. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్ అంటాం. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు సెకండ్ టైం చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద JTL, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద బిల్డ్ నౌ. ఓకే, సో అంతేగాని వితౌట్ చేంజింగ్ ద JTL అండ్ ఆల్ డోంట్ డూ ద ఎగ్జిక్యూషన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద థర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్. Click on drop down, click on the console output. So you can see the console output. You will be redirected to the console output and here you can see. Okay, so manaki ela avutundo ala chudochu. Idi run avani anta lopala go back to the project. So project ki vellinappudu మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు స్టేటస్ అని. ఓకే, స్టేటస్ అంటే మీరు ఎప్పుడెప్పుడు రన్ చేశారు, ఎన్ని టెస్ట్లు రన్ చేశారు. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ రిలేటెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ చేంజెస్, మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేసి ఉంటే దట్ చేంజెస్ విల్ బి రిప్లికేటెడ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, అండ్ వర్క్ స్పేస్ నథింగ్ బట్ so log file here. You know, whenever you are executing JMeter, so you have the JMeter logs, right. So JMeter logs ఉంటాయి మనకి. ఇక్కడ మీరు దీని మీద క్లిక్ చేస్తే you can get the logs and all, right. So JMeter logs అన్నీ వస్తాయి మనకి. ఓకే, సో JMeter logs అన్నీ వస్తాయి. ఈ logs అన్నీ you can download from here, jmeter.log. if you click on that one, so you can see the JMeter logs here. Okay, you can see JMeter logs అన్నీ మనం చూడొచ్చు. Okay, and coming to build now, you already know about that. So మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే జస్ట్ డూ ఆన్ క్లిక్ ఆన్ ద బిల్డ్ నౌ. కాన్ఫిగర్కి ఇందాక చూపించాను, మీకు ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో టు దిస్ ఆప్షన్ కాన్ఫిగర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు delete the project, you can click on the delete project. Okay, so if you want to see the performance trend report, click on the performance trend report. You can see the standard. So మనం ఎన్నిసార్లు టెస్ట్ రన్ చేసాము. ఓకే, యూ కెన్ గో టు ద ట్రెండ్ రిపోర్ట్ and you can see 3 times in test execute chesanu, 3 times సంబంధించిన information and all will be there. Okay, so now it is showing only one information, build 3 it is showing. You can see number 3 time third time run చేసిన దగ్గర 90% ఎంత, maximum, medium, so మొత్తం statistics వస్తున్నాయి. Go to the performance trend and click on the last report. Okay, so here you can check it out. See, మనము వాట్ వీ కాల్ ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం, మినిమం, మీడియం, 90%, ఇవన్నీ మనము చూసుకోవచ్చు. ఎర్రర్ పర్సంటేజ్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్రెండ్. అండ్ బాటంలో ఇంకో ఆప్షన్ ఏదో ఉంది. ఓకే, రీనేమ్ ఇట్, రైట్. క్లిక్ ఆన్ ద రీనేమ్. మీరు ఏమైనా మింత్రా అని ఇచ్చాను, నేను నాకు మింత్రా వద్దు, ఇంకేదైనా పేరు పెట్టుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. సో మింత్రా _1. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద రీనేమ్. సో ప్రాజెక్ట్ విల్ బి రీనేమ్డ్ యాజ్ మింత్రా _1. యూ కెన్ సీ హియర్ మింత్రా _1. లైక్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ద ఆప్షన్స్ అండ్ ఆల్. దట్స్ ఆల్. బిల్డ్ హిస్టరీ, మీరు ఎప్పుడెప్పుడు రన్ చేశారు, ఎక్కడ రన్ చేశారు, దట్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి రన్ చేసి ఉంటాను ఆ మిషన్లో. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ క్లోజ్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చిన లాగ్స్ అన్నీ పోతాయి, రైట్. నాన్ జే మోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మనం ఇక్కడ మనకి స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ వస్తాయి. మనం మీరు క్లోజ్ చేశారనుకోండి, స్టేట్మెంట్ అన్నీ పోతాయి. అదే మీరు జెన్కిన్స్ అయితే ఇది చూడండి, ఇది ఎప్పుడు 9:1కి ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. సో దీన్ని మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ ద కన్సోల్ అవుట్పుట్, యూ కెన్ సీ ద లాగ్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, మనకు వచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ మనం చూడొచ్చు. ఇట్లా లాగ్స్ అన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్. అండ్ వీ కెన్ సీ ద కంపారిజన్ అండ్ ఆల్, రైట్. పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్లోకి వెళ్ళి మనం HTML రిపోర్ట్ లాగా హై లెవెల్ స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని మనం ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు, గ్రాఫ్స్ చూడొచ్చు, రైట్. సో దీస్ అండ్ ఆర్ లైక్ సమ్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్ విత్ ద Jenkins. Maximum number of people they do not use it, but some people they can use. ఓకే, కొందరు వాడచ్చు. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ వన్, రైట్. సో అడ్వాన్స్డ్ వన్ కాబట్టి మీకు చెప్పాను. సో ఇఫ్ యూ గాట్ ఏ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ Jenkins, ఓకే, యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దిస్. బట్
రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూలో కానీ మీ ప్రొఫైల్లో కానీ మీ రెజ్యూమ్లో జెన్కిన్స్ యాడ్ చేసుకోండి. సో దట్ ఈస్ గుడ్ టు యూ. Okay, so that is about Jenkins, how you can create the job, how you can execute the job from Jenkins, and how to see the report and all. Okay, yeah, that's all for the day. So anything from your end you can ask me now.